당겨. 이거래 당가주 샘성 가지고 정말 이거래. 아니 지모가 쳐야 돼. 아 누가 태서? My name is Dr. Dishan Ahmed and I'm the 이거 디스카운트 당겨 이거. 디스카운트 당겨. 걔라고 이게 디스카운트나. 아. 얘네 찡이 뭐 이거. 그래. 저울링이면. 아. 저울링이면. 응. 야, 그래. 근데 하고. 야, 200. 그럼 이게 되는 거지. 어. VIP 좀 합게. 웨이빙 앞에래. 야. VIP 좀 합게. 왜 수? 디 VIP seat party tusen. 안해. 그래서 먹어요. 그 어디서 이제 같은데 보다. 나 엄마 보면. 맞다며. 그 아, 들어가자. 지금 맞다 맞세. 오이야. 제일 유명하세요. 아, VIP 니 마드라 뉴스 때문에. Ini tidak sahaja sahaja. 누가 똑같이 계속 넣어놓어야 돼. Yes. Ke? 제가 로로 들리나. 너 부분 컴퓨터 들어야 돼. 방 컴퓨터도. 맞아, 잘라이드로 만나면. 근데 그 내가 자는 컴퓨터 거리시야. 양지해줘. 맞아, 잘라이드로. 오 이렇게. 맞다 봐시면 시게. 바로 좀 더. 컴퓨터 어제 아시네 보시는. 원텐 줄다는 뭐 거예요. 어디를 시죠? 저쪽이 사다 먹고 야구 사지. 걔는 지나서 시킨다. O gaman zas. Bir maç tam bu değil. Kengo da şunlar işe. Kengo da şunlar kocuğu işe. 여기 마치 당부. 상황 풀 조시죠. 음악이 공공소. ده ولا تشهد شيء زموس لنيا كان بقول قبل إشتغل وانا يا كيس شلون مو 그냥 들어가서 그냥 그날 들어가서 지금 그날 들어가서 고백할 수 있는 지금 할 수 있는 거지.
The message is Mundgod FC being the and Koran man of the match. And you see Mundgod the shot. re ta tende ji yobe thone zemo zewa ina ani simo wa choy re a dunga theson honzo rabgeling da mongol ke chetting ni paralia dunga theson ta dang ko de thang di la jindu kap le ya pu ni la me ge te chu yo re dile ya zo sope thone thadi chaza ji yo nge ne te ambulance ta chaza ji yo re di shi so gi ta da ma mengal kia re chaza ji dikal ya singan ju gi mine menga ne dile menga ne pu ni le ke mi du thang da re sha slab sa ne ge nga ju gi sope thone ngo thone ta da ma city hospital clinic kone city scan che da chazaji ngazu thari che na ga yore wa doso chazaji ngazu ta da TNS thone tang gi yore ade di thade sal ya pu ni de semde kyune na go bidu kurani thangda re next match kurani che choya gi ta da subu luda thangda ra cha de sha amje gi ya kurani ni ga kyune mi doslani kaza do se ni ma ngazu le sa su di me ma chone ke tanda pu dingi la ya samsap tende yore ta nga zu samsap nga zu changmal yor ta de de ga ta nga zu thone che chaza che ro de tanda chala pu thang tha jure cha suye Hi everyone, my name is Dr. Dilshan Ahmed and I'm the physiotherapist with Tibet National Sports Association. Currently I'm attending the GCMGC 2025. As you have witnessed yesterday, even there was an injury on the grounds. That was a concussion sustained. Concussion happened when two players directly hit their head each other. And it's very common in football and even in other contact sports. Concussion is a traumatic brain injury which can sometimes lead to an abnormal function of the brain temporarily, and concussion followed by the seizure, though that's not the common outcome, but a seizure on the football ground can be sometime medical emergency. To ensure the safety of the individual and around them, we need to follow certain steps. As you must have seen on the camera, that the very first thing, I made sure that the environment is clear and the individual who was injured was taken care well. I was checking his pulse, I was checking his breathing, I was checking his heartbeat, so I was monitoring well, and after I think 2 or 3 minutes the seizure passage over, and then later he was sent to the hospital by the Tibet National Association management committee, and there he was he got the CT scan done, and in the CT scan there was everything was normal. He's not in danger. He is absolutely fine. In fact, he came today morning to watch the match. So I just want to convey a message to everyone, like that the fellow who got injured, he is doing okay, and in the end, I want to thanks to the Tibet National Sports Association and all the entire management committee for providing the instant medical support and last minute lose the match German the last out on the time the scored the Mongol from Dani concerning the shot. So gas motor fan camera Потом надо все не Hello, man of the match. just now the last minute
그래서 내가 하고 있어요. 그래서 내가 하고 있어요. 경기 다시 담아디. 그래서 어스트 소니 담아들어는 몽고 토스